Galkayo, a buzzing town in central Somalia, a major commercial hub connecting towns and cities from the south through to the north of Somalia. For over 20 years, the war in Somalia adversely affected the livelihoods of millions of people living across the country. In the process, the people and economy of Galkayo suffered too, hindering any development capabilities to provide decent long-term employment opportunities. Seeking to address these challenges, the International Labour Organization ILO, in partnership with the European Union, kick-started a project aimed at creating employment, an effective business environment, a platform for public-private partnerships, and more importantly, improve the livelihoods of families in Galkayo and beyond. The project targeted the youth, women and vulnerable groups, including the internally displaced persons living in Galkayo town. It also worked with micro, small and medium-sized enterprises alongside local government institutions and community members to lead the process of reviving this important commercial hub. The activities under this result focused on job creation within the local communities and introduced and improved a number of urban infrastructural developments. Result 1 of the project covers the employment-intensive infrastructure programs. This is a modality which has been tested by the ILO over 30 years right now. Actually, it's all been tested in Africa and Asia. And this is a sort of a quick cash injection for the beneficiaries who are the target group and that can go to the job market. So what we did is actually to see, to do two things at the same time. To actually first, provide, income for the beneficiaries in terms of wages, and also, look at the infrastructure of Galkayo as a town. Prior to the inception of these projects, the capacity of the local authorities on labor-based technologies was enhanced, allowing them to provide monitoring and supervision support for the employment-intensive projects. The same was provided for the private enterprises contracted to implement the works. The trainings covered areas such as labor standard principles, technical specifications and tender procedures, in addition to introducing new and appropriate technology. ILO also worked to enhance the capacity of local engineers, both in the private and public sectors, on how best to implement labor-based economic initiatives. tababaro aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo injineerada inta badan la siiyo haday yihiin kuwa hay'adda wadooyinka haday yihiin kuwa dawladaha hoose dhammaan injineerada isu yimaada mar waxa ka soo qayb gala kuwa fareesho jaamacadaha ka soo baxay hawlahaas oo dhan marka la fulinayo wasaaraddu waa ka qayb gashaa way furtaa markii la dhameeyo oo casharadu dhamaadaana waa u xiraa marka hawl aan wada jir u qabanno waaye annaga iyo ILO iyo injineerada iyo wasaaradda iyo dhammaan hay'adaha xataa hay'adda wadooyinka si maaragtay collective ah ayaan hawsha u fulinaa. Following these trainings, the project, by outsourcing the work to the private sector, was able to construct and rehabilitate a total of 7 roads, connecting people and improving access to markets and social amenities. These works involve resealing and patching potholes in tarmac roads, upgrading of gravel roads to tarmac roads, and the construction of drainage systems. It also constructed 3 production centers, providing working space for over 200 enterprises and artisans dealing with manufacturing and repairing of tools and equipment. meeshaan waa meel suuqa waa meel gobolada ay ogaanayaan waa meel tuulooyinka ay ogaanayaan waa meel maartay magaalada oo dhan ogaanayso waa meel international fiican weeye waa maasha Allah waa fiican tahay hadda waxa kamid ah meeshaan waa nafsad ahaan markii aniga waa meel qabow waa meel suuqa waa meel nadaafadda fiican tahay oo martahaya intaasaba kaliya waxay tahay wax fiican. This resulted in the establishment of not only upgraded facilities for the people of Galkayo, but also improved service delivery and the injection of much-needed income into the local economy through wages. The overall project created jobs for over 2,000 people in Galkayo, with over 33,000 worker days created. These employment opportunities are vital for a town like Galkayo, with this cash trickling through the local economic system, feeding other development activities and building on the training and skills input. Important aspects of the European Union support system are now becoming locally owned and sustainable.
idinka ILO meel bay gaarsiis waajibkana saaran waxa weeye meesha inaan ka sii wadno annaga inta awoodeenu tahay inaan gaarsiino hadii ilaahay sidoo kale meesha dayactirkeeda waa annaga wuxuu yaalaa mustaqbalka dadka la rabaa inay gacanta ku hayaan ILO waa ku mahadsan tahay shaqay qabatay waan uga mahad celinaynaa laakiin dadka la rabaa inay gacanta ku hayaan oo meeshii jabta ay daboolaan wadada dhamaystiraan waa annaga qorshaheenu waa inaan gacanta ku haynaa dhamaystirnaana inta ka dhiman hadii ilaahay The second result of the project was aimed at generating short-term direct employment and long-term employment along the meat value chain. ILO, in close collaboration with the technical capabilities of the Food and Agricultural Organization FAO and Terra Solidali, set in motion awareness activities aimed at mobilizing local authorities, communities and private sector representatives to build a public-private partnership management structure, usually known as PPP. The PPP is an association the project set up to address some of the key challenges facing market infrastructures. Using the power and investment capacity of its members, the PPP companies continue to ensure the sustainability of these meat value chain facilities. As a market center, Galkayo's economy has a large component built on livestock production from surrounding areas. Thus, livestock markets, slaughter facilities and meat markets represent an important component of the economic cycle of Galkayo. Taking a lead from this work, the project stakeholders worked to design and construct a number of meat value chain services. The need arose from the fact that local slaughterhouses and meat markets fell far short of the regional and national standards. The practice of selling animals in informal markets, slaughtering them at home or in private informal slaughter sites still existed, which posed a threat to this important industry that negatively affects not only the local consumption but also the export industry as well. أول waxaan joogay meel guri ah oo wax ku ganacsado oo birtilmaameed ahayn ayaan joogay haddana waxaan joogaa suuq weyn oo public ah waxaan ku qiyaasi karaa macnaha nolol maalmeedkaygii hore oo aan haystay in uu ii sii kordho si fiican aan ku noolahay inkastoo hadda wax weyn naga sii dhiman yihiin xoogaa kor baan u kacnay. To this end, the project stakeholders constructed 2 slaughter facilities and 2 meat markets in Galkayo so as to cap this need. After building these markets, the project was also able to establish basic health protection practices besides hygiene inspection services. أول waxay ku khasbaneed hooyadaas inay khasaarto oo hilibkaas lacagtiisa ay ku iyada korkeeda uu ahaado badanaa waxa laga yaabaa hooyooyinka waa dad iska danyar waa dad soo barakacay waxay ku soo qaadaan hilibka ama way qalayaan neefka way soo qaad markay qalaan hilibka ay iibiyaan wixii faa'iido u hara ayada ka faa'iideysanaysa wixii oo muxuu ahaa cost price-kiisa ahaa qiimihii uu neefku fadhiin waxay u celinaysaa qofkii ay ka soo gaday marka faa'iidadaas oo weyn buu u taray. The livestock value chain also directly and indirectly created not only job opportunities but also generated key taxation revenue for the local municipal authorities. The project was able to work with key members of the local administration and public to introduce computerized billing and revenue collection systems. Absolutely, I could even say there were their main priority, one of their main priorities, because municipalities are supposed to do 2 main responsibilities. First, they should collect revenue, they should get revenue. Then they should deliver service, provide service to the community. So the first one, if they cannot collect it in a proper way, the revenue, the taxation, they cannot provide, deliver service, then let alone they cannot even make investment or they cannot even manage the small infrastructure is handed over to them. All these activities created almost 200 employment opportunities from the PPP, with over 100 vendors and 30 shareholders associated with the PPP collective. hadduu shaqeeyo waxa weeyaan caafimaadka guud oo bulshadana waxay ka qaadanaysaa muxuu ahay dad badan shaqo ka helaya muxuu ahay to annaga lafteeyo waxaan ka helaynaa canshuur iyo muxuu ahay waxyaabaan ka helaynaa dakhli baan ka helaynaa marka waxa weeyaan runtii impact weyn bay ku yeelanaysaa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan maarta u mahadnaqo
ILO iyo guud ahaan EU-da waxyaabihii ay ka qabatay degmada tan runtii waxay ahaayeen waxyaabo aad iyo aad maaragtay degmada u anfacay ama mashaariic degmada aad iyo aad u anfacday. To further support the economic lifelines created and to ensure the sustainability of these activities long after the project has concluded under this EU funding, the ILO worked with local partners to establish a unique system of self-support. The activities under this result foster the development of existing small and medium enterprises and business associations besides strengthening of new ones. The lack of appropriate skills amongst youth and women and the limited exposure to appropriate knowledge was a key reason why these trainings were undertaken. By providing these traders and small businesses with the means to improve the management of their businesses, strengthen their technical skills, improve productivity, access finance and equipment, the project improved the viability of business and lifted people out of vulnerability. The work also provided an opportunity for micro, small and medium enterprises to capitalize on the infrastructure development and rehabilitation. Additionally, social protection opportunities were also created as a catalyst to support women empowerment and participation in the labor market in Galkayo in the long run. As a town devastated by Somalia's civil war, these activities were aimed to act as an essential part of social cohesion, creating a safer community. The first of these activities was about establishing market-based forums. These forums organized the various market actors and supported them in establishing trade associations to work on their common interests and advocate for further support. The market forums facilitated dialogue and collaboration amongst a wider variety of market actors, government agencies and policy makers. To reduce the scale of external dependency, ILO, in conjunction with the Galkayo Vocational Training Center, worked to train women, youth and internally displaced persons who have investments in small-scale market businesses as a way to earn a living. Kan markay wax barteen way shaqaysteen marka waxay sameeyeen guryahoodii dhaqaale ahaan wax bay ka bedeleen guud ahaan magaaladana wax badan buu ka bedelay oo waxa jira qaybo iyagu inta wax barteen ayagu shaqo bixiyay oo dad kale shaqo siiyay oo dadka kale laftooda dad baa ku sii tiirsan oo wax badan buu ka bedelay wadanka iyo magaalada. These trainings covered 3 productive sectors in the local economy, namely woodwork, metalwork, and fruit and vegetable processing sectors. bulshada dhalinyaro waxa jirta non formal education and formal education marka hadda metal fabrication ko kala skills ko kala waa non formal education dadka marka iska baaga mundaynaya ama jaamacadaha iyo dugsiyada dhexe dugsiyada sare midna aan marin bay anfacaysaa bulshadana door weyn bay ka qaadanaysaa dhibaatooyinka ina haysta ayay kamid tahay muxuu ahayd problems ka nagu dhacay dhibaatooyinka inaga haysta ayay naga caawinaysaa sababtoo ah qofkii hadii loo sameeyo self employment hadii la baro skills ah waxa way hadoo la ku ruuyo wuxuu iska daynaya inuu qoriga kale iska dhigo dhibaatooyinka bulshada uu ku hayo kale inuu ka daayo ku sheega waxyaabo fara badan oo anaga nafsaaniyan oo bulshadeena haysata bay safety oga tahay. These sectors showed promise for growth within the Galkayo market and are set to encourage further income-generating activities. jira markii hore deenin aqoon loo wax qabsan kara maanan ahayn laakiin hadda waxaan yeeshay aqoon wax ku qabsado naftaydana aan uga faa'iiso aan uga shaqaysto bulshadana aan uga faa'iideeyo shacabka waxa keenaysa dadku hadii aysan waxba aqoon oo ma iska aysan waxba garanaynin waxba naftoodana wax ma qabsan karaan bulshadana wax ma tari karaan laakiin bulshada waxay wax tari karaan dadku wax u qaban karaan ayaguna wax qabsan karaan markii ay maaragtay waxa weey wuxuu garanayaan wuxuu gacanta ama ka qaban karaan ama qoraal ku qaban karaan ugu horeyn ilaahay baa mahad iskale waxaan u mahadnaqayaa hay'adda ILO oo mashruucan noo fuliyay iyo EU oo noo fulisay mashruucan mahadna ilaaha baa iskale ayadana waa u mahadnaqaynaa boqolkiiba. This will in turn support the vibrancy of the local economy, offering further opportunities in a place where poverty still remains a daily fact for many people. Asleeyahay boqolkiiba 90 ayaa kor u soo kacday anoo saas qiyaasaan ka qiyaas qaato awal markaan xamaaliga muruqmaalka wax qaadayay waxaan ku qabay ay anoo culays wada iyo waxaan sidaa ka daa iyo sidaa loo qaaday waxba jibis laakiin maanta waxaan maleynayaa insha Allah in qof ii baahan yahay oo ilaahay Saciido waxaan rabaa inaan noo qabatid waxaan noogu qaban karaysaa sidoo noogu shaqayn karaysaa
iyo qiimaha wax naga dhimo oo igula gorgortamaan qiimaha anu aan keeno in anu aan wax ka dhimo. The funding from the European Union created over 600 employment opportunities through the implementation of this result area, with an overall 200 women being part of this success. wuxuu ii anfacay aniga qudaarta markay ii timaado badanaa waa iga bulali jiray waa daadin jiray waxaan kule markay mataqaana halawada waa sii daadin jiray laakiin hadda waxaan ka bilaabaa inta mataqaana aan isleeyahay waa halaabaysaa marka hore ku shaqaystaa ama waxaan ku leeyahay qudaarta kala gedisan oo noocyada cuntada aan ka samaystaa hadday noqoto biscuitka gacmaha lagu sameeyo hadday noqoto sabaayada hadday noqoto mataqaana malmalaadada oo la sameeyo ama cambe laga sameeyo ama bay laga sameeyo oo waxaan ku leeyahay heer fiican si fiican loo sameeyo rootiga sida loo sameeyo biscuityada sida loo sameeyo waan ka faa'iiday waan samaystaa waan sii iibsadaa ayadina waan badbaadsaday oo maalin baad intii aan daadin jiray ma daadiyo awal boqolkiiba boqol waa khasaari jiray haddana boqolkiiba boqol baan faa'iidaa wax deemihii la igu lahaayo hore baan gudaaba hadda ee igu abaaday maalin walba inta la imaado dhegta la soo qaban jiray soo baxday dhiig hadda ayakii baan gudaaba. Environmental degradation has become an overwhelming problem for the people of Somalia. As a result of global climate change, droughts are becoming more frequent and more severe. This forces local populations into unsustainable practices to gain a living, such as clearing of trees for charcoal making, undermining the environment and the long-term viability of the pastoral production system. To address this issue, the project supported Puntland's Ministry of Environment, Wildlife and Tourism to develop a customary law for the sustainable use of natural resources. And I think the first step that was taken was to go back and look at the customary laws in the country, collect that one. And I think that's where ILO has supported the ministry. I think a good document has been put together about the customary laws, looking in terms of environment, land ownership, marine environment, livestock, sharing water points, managing conflicts, different aspects of in terms of customary law. Under this result area, environmental customary law has been produced and is being implemented by the government of Puntland. All these programmatic activities combine to markedly improve the livelihoods of vulnerable households in Galkayo. sidaad loo wada ogyahayba dowladda Puntland waxay leedahay qorshe 5 sano ah qorshaha 5 sano waxyaabaha uu dhiirigelinayo waxaa ka mid ah in shaqaalaha wadanka dhalinyarada wadanka ee jaamacadaha ka soo baxaysa shaqo loo abuuro kuwa jaamacadaha ka bixina xirfad loo abuuro mashruucan si fiican buu uga faa'iideeyay dhalinyarada waxayna ka heleen shaqo abuur waxaana maaragtay waliba waxay ka heleen shaqo abuur waqti dheer qaadanaya. On behalf of the ILO Somali program, the project stakeholders, I would like to thank the European Union for its continued support, collaboration and partnership with the ILO and for its continued dedication to make Somalia a better country. Through a combination of employment creation, direct cash injection, infrastructural development, skills training and policy formulation, the International Labour Organization, with the European Union's funding and support from its partners the Food and Agricultural Organization, FAO, and Terra Solidali, created economic opportunities, improved people's sense of belonging and commitment to the benefits of development, besides long-term economic incentives that are set to boost Galkayo's economy and the areas beyond.